University in Taichung. So Professor Yang will give us a presentation about the school, and his Mongolian student will help with translation. So later, if you have any questions about the school or about application, about anything, please write your questions in the chat room. So we will try to answer all your questions in the chat room. Okay? All right. So Professor Yang, would you like to start your presentation? We will start our introduction of our university with a film. Yep. China Medical University was established in 1958. Initially, it was focused on traditional medicine. Currently, China Medical University is one of the largest medical universities in Taiwan, focusing on both Western and traditional medicine. We are now have 9 colleges with 5 affiliated hospitals. The number of beds in the hospital totaling is more than 6,000. The faculty member at China Medical University committed to medical education as well as to develop innovative research programs in order to advance biomedical knowledge and to challenge unmet medical needs. With the strong support from the board of directors and an effort on all levels of employees, it is now transformed into an outstanding research-oriented medical university. China Medical University is a high-caliber research academic institute in biomedicine, as evident from numerous achievements in high-impact publications and awards. For instance, China Medical University is ranked as one of the top 300 universities in the world in 2018, and number 1 among the private universities in Taiwan. China Medical University is moving toward globalization through collaboration with prestigious international partners such as Stanford University, University of Texas MD Anderson Cancer Center, National University of Singapore, and many others. We are recruiting all levels of scientists, particularly interested in cancer biology, neuroscience, AI, aging, immunology, and so on. We plan to recruit more than 100 faculty members within 3 years. In the areas of Chinese medicine, herbal drug, East and West integrated medicine, and acupuncture, China Medical University ranks among the top in the world in terms of number of publications and their citations. British Time World University Ranking System reported that China Medical University is among very few in the world where East and West medicine sit side by side. Our mission is to incorporate the advanced basic research into the emerging treatment strategy of regenerative medicine to make advance in contemporary medicine and promote the well-being of patients. In the past, aging studies have been mainly focused on characterizing the difference between young and old. However, the groundbreaking discovery in the past decade tells us that the aging process itself can be modulated and controlled. So instead of studying age-related diseases, our center has been focusing on studying the basic biology of aging. We try to figure out how the aging clock is set and regulated. The Research Center for Cancer Biology is a newly established interdisciplinary research institute focusing on important areas of cancer, such as cell and molecular biology, immunology, molecular imaging, structural biology, and bioinformatics. We position ourselves
cancer research institution with a global vision, striving to collaborate and work with other leading institutes in the international arena. With the opening of the new campus at Suinan in Taichung in 2020, we are very confident to develop into a world-leading class medical university. Hi, good afternoon, everyone. I'm Professor Liang Yo Yang, Professor of Medicine, also Dean of Global Affairs, China Medical University, Taichung, Taiwan. I will give you a brief introduction of China Medical University. Өдрийн мэнд хүргэе. Би болохоор өнөөдөр China Medical их сургуулийг танилцуулж байгаа глобал харилцааны захирал Yongbiang Yo гэдэг профессор байна. Тэгээд энэ сургууль нь болохоор Тайваны Тайчун хотод байдаг байгаа. China Medical University was established in 1958 and now has developed into a world-class university. China Medical University is top 1% of university in the world. Манай сургууль нь болохоор 1958 онд байгуулагдсан. Тэгээд хоёр дахь том эрүүл мэндийн системтэй ийм сургууль байгаа. China Medical University owns several Joint Commission International JCI accredited hospital with a total capacity over 6,000 beds, which is the second largest healthcare system in the entire nation of Taiwan. 夠鐘又夠人啦，咁我哋開會啦。咁議程嘅第一項，上次會議到而家發出嘅文件咧。老師，你要把你的 YouTube 關掉，對。манай энэ China Medical сургууль нь болохоор дэлхийн топ 300 сургуулийн нэгт багтдаг тийм том сургууль байгаа. China Medical University has several campuses, Taichung campus, Beigang campus, and several hospitals, Taichung Hospital, Beigang Hospital, Tainan Annan Hospital, Hsinchu Hospital, and Children's Hospital. Манай сургуулийн локейшн болохоор main campus нь одоо Тайчун хотод байрладаг, салбар campus нь Бэйкан гэдэг газар байрладаг. Эмнэлгүүд нь болохоор Тайчун болон Бэйкан, Тайнан, Хсинчу гэдэг эмнэлгүүд байдаг. China Medical University is top 1% of university worldwide and is also one of the top 300 universities in the world. Basically, China Medical University ranked number 2 in Taiwan and number 1 among private universities. Манай сургууль нь болохоор дэлхийн бүх сургуулийн топ 1% буюу дэлхийн шилдэг 300 сургуулийн нэгт багтдаг, Тайванд 2-т ордог, хувийн сургуулаараа 1-т ордог ийм сургууль байгаа. This October, China Medical University will open new campus in Suilan area. This area has 40 acres. За энэ жилийн 9 сараас буюу дараагийн семестрээс одоо манай шинэ кампус ингээд нэгтгэж байгаа. Энэ нь болохоор 40 акр бүхий юм том талбайтай шинэ кампус байгуулагдана. So in this campus, our plan is to build up a Star Medical Center, Drug Delivery Center, Academia Industry Innovation Center, the Elderly Center, and we will invest $1.3 billion to build up this campus. За энэ кампус нь болохоор дэлхийн хамгийн том судалгааны төв болохыг зорж байгаа. Дотор нь болохоор ахмад насны асрамжийн төв, шинэ эмийг хөгжүүлэх төв, одоо олон улсын патент сервис төв, олон улсын эрүүл мэндийн конференс төв, анагаах ухааны инновацийн төв гэх төвүүдийг байгуулна. Тэгээд үүнд болохоор 1.3 биллион Америк долларын хөрөнгө оруулалтаар бүтэж байгаа энэ шиг кампус байгаамаа. China Medical University has quite a lot of
world-class faculty members. For example, this is the Professor De Yang Zhou. He is a neurosurgeon and he majored in the treatment of all different types of neural disease, especially glioblastoma, a devastating brain tumors disease. За энэ нь болохоор доктор профессор Зоу Де Янг байгаа. Одоо энэ нь болохоор мэдрэлийн мэс засалчдаас мэрэгжилтэй мэдрэлийн суурилсан эмчилгээгээр одоо судалгаа нь хийсэн нь одоо олон улсын одоо тийм журналд нийтлэгдээд өндөр үнэлгээ авсан байгаа. So he used cell therapy to treat glioblastoma patients with 5-year survival rate over 50%. За энэ үйл ажиллагаагаа болохоор 5 жилийн турш одоо 50% чадамжтайгаар одоо хийж дуусгасан байгаа. So this is leading in the world. За энэ нь болохоор дэлхийд одоо маш өндөр үнэлгээтэй. This is Chair Professor Min Chi Hong, is also academician of Academia Sinica. He is the president of China Medical University. He just returned from MD Anderson Cancer Center to take the presidency in 2019. Хом Мин Чи гэдэг энэ хүн болохоор манай сургуулийн захирал академич ийм хүн байгаа. Энэ болохоор 25 дарын биологийн эмчилгээгээр мэргэжсэн ийм хүн байгаа. He is a world-renowned cancer biologist. He published over 500 papers with the Hertz index over 110. За түүний эрдэм 500 гаруй эрдэм шинжилгээний нийтлэл нь одоо өндөр үнэлгээтэй буюу 110-аас дээш өндөр үнэлгээтэй байдаг. His specialty is to invent novel therapy to overcome difficult malignancy. So China Medical University have several centers of excellence. We have Center of Excellence for Chinese Medicine, and this center receive funding from Ministry of Education Top University Project, and also Ministry of Education Cultivation of Higher Education projects for the next 5 years from 2018 to 2023. Хятадын ангаах ухааны одоо шилдэг төв байгаа боловсролын яамны топ их сургуулийн төсөл болон одоо боловсролын яамны өндөр боловсрол түгээх тийм төслүүдэд 2018 болон 2014 онуудад ингэж шалгарч байсан. Another center of excellence is Center of Excellence for New Drug Development, and this center received Ministry of Education Cultivation of Higher Education projects for 5 years, with each year of $1.4 million. Бас шинэ эм хөгжүүлэх шилдэг төв болж байсан. Энэ нь болохоор эрүүл мэндийн боловсролын яамны одоо санхүүжилттэй энэ 5 жилийн төсөл нь жил бүр 1.4 сая Америк долларын санхүүжилттэй эм төсөлд явж байсан. So China Medical University faculty member published high impact papers. For example, this is President Min Chi Hong. He has published a research breakthrough in cancer cell. He found the removal of unlinked glycosylation will enhance the detection of the PD-L1 and improve the treatment of cancer patient. За манай сургуулийн захирал Хом Мин Чи нь болохоор хавдрын эмчилгээний одоо судалгаа хийсэн. Судалгааны нээлт нь болохоор Cancer Cell гэдэг ийм томоохон журналд одоо нийтлэгдсэн. So this is the former president Wen Huadi. He is also academician of Academia Sinica. He is a world-renowned cancer biologist. He first discovered the retinoblastoma gene, and now he finds the key cause of pancreatic cancer is abnormal metabolism of glucose.
За энэ хүн болохоор шинжилгээ ухааны академич Ли Вэн Хуа профессор байгаа. Энэ хүн болохоор хорт хавдрын эмчилгээгээр мэргэшсэн. Одоо саяхан нойр булчирхан хорт хавдрын гол шалтгааныг олж нээж илрүүлсэн байгаа. Тэгээд үүнийгээ cell metabolism гэдэг өндөр нөлөө бүхий юм сэтгүүлд нийтлсэн байгаа. And this is the Professor Wen Taozuan. He published a paper in Cell. This is a very high impact journal. And he, in this paper, he published that bioarchitectural principle and adaptation of feathers of all different kinds of birds. Профессор Жон Вэн Туан болохоор шууны өдний бүтэц хувьслын талаар судалгаа шинжилгээгээ им өндөр үнэлгээтэй Cell гэдэг журналд нийтлсэн. So this is the President Min Chi-hong again, and he published a paper in Nature. And in this paper, he discovered enzyme PCK1 is a new target for liver cancer treatment. Манай захирал хомын чинь болохоор элэгний хорт хавдрын эмчилгээний одоо ийм журнал бас Nature гэдэг маш өндөр одоо impact factorтэй буюу 43.7 ийм impact factorтэй ийм сэтгүүлд нийтлэгдсэн байгаа. So China Medical University is a world-leading university, and we also have a partner university or a world-leading university. For example, National University Singapore is one of our important partners. We have several joint symposiums with National University of Singapore and also conduct quite a lot of research collaboration with them. За манай сургууль нь болохоор дэлхийн бас зарим сургуулиудтай хамтарч ажилладаг байгаа. Түүний нэг сургууль нь болохоор Сингапурын үндэсний их сургууль буюу Сингапурын одоо хамгийн шилдэг сургуультай бас хамтарч ажилладаг байгаа. Another important partner is Nanyang Technological University, is also from Singapore, and we collaborate with the Nanyang Technological University in several fields, including stem cell, neuroscience, and artificial intelligence research. За Сингапурын дахиад нэг одоо том сургууль буюу Nanyang технологийн сургуультай бас бид нэр хамтарч ажилладаг. Үүнд нь болохоор мэдрэл судлал болон уламжлалт ангаах зэрэг чиглэлүүдээр одоо хамтарч ажилладаг байгаа. So in South Korea, Seoul National University is also one of our important partners, and China Medical University and Seoul National University already have 2 joint symposia, and we focus on the research of cancer research and stem cell research. За дахиад нэг одоо хамтарч ажилладаг сургууль нь болохоор Сөүлийн их сургууль гэдэг одоо Сөүл Солонгосын одоо хамгийн алдартай сургууль байгаа. Түүнтэй одоо хорт хавдар болон үүдл эсийн чиглэлээр хамтарч ажиллаад одоо бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрөөсөн байгаа. And University of Tokyo in Japan is also our important partner. And China Medical University and University of Tokyo also had 2 joint symposiums since 2018. So both university works on stem cell research, cancer research, biomaterial, and artificial and digital health research. За Японы одоо бас Японы үндэсний сургуультай бас хамтарч ажилладаг. Энэ хамтарч ажилладаг нь болохоор хорт хавдар болон нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн судалгаагаа бас хамтын ажиллагаа явуулдаг байгаа. So next, I would like to explain the scholarship for China Medical University. All international students can apply for scholarship offered by Taiwan government, and this is the places. The website that you could get into and get the information. There's a Taiwan scholarship, ICDF scholarship, ESIT, ED study in Taiwan, Southeast Asian scholarship. За энэ болохоор тэтгэлийн талаарх мэдээллүүд байна. Одоо манай сургуульд эсэж байгаа бүх одоо олон улсын оюутнууд маань Тайваны одоо засгийн газрын тэтгэлэг авах боломжтой. Үүнд нь Тайваны тэтгэлэг болон одоо зүүн өмнөд Азиудын тэтгэлэг гэх мэт энэ линкүүдээр ороод мэдээллийг харж болно. So when you click in that icon, and you could get into understand more about that specific scholarship. And even though
China Medical University may not be listed under it, you still could apply for this scholarship to study at China Medical University. За энэ линкүүдээр ороод мэдээлэл аваад тэгээд одоо манай сургууль дээр ийм тэтгэлэгтэйгээр 100% тэтгэлэгтэйгээр одоо элсэх боломжтой. In addition, China Medical University itself offers a stipend to PhD students and free tuition to graduate students. For example, for PhD students, you will receive 2 years free tuition, and you also receive monthly stipend of USD $671. This is the basic minimum. If you are very good, you can compete for ED scholarship. And this ED scholarship is up to $1,467 per month. За энд болохоор доктор болон магистрийн зэргийн стипend болон сургуулийн төлбөрийн чөлөөлөлт хөнгөлтийн талаар байна. Тэгээ энд нь болохоор докторийн одоо эхний 2 жилд нь сургуулийн төлбөр чөлөөлөгдөн, мастрын эхний 1 жилд нь сургуулийн төлбөр чөлөөтэй. Тэгээд доктор нь болохоор сар бүр $671 Америк долларын стипend авах боломжтой. Тэгээ мастер нь бас ийм шилдэг сурагчид нь сар бүр $335 Америк доллар, доктор нь $1467 сар бүрийн ийм тэтгэлэг стипend авах боломжтой. If you would like to study master program, we also provide 1 year tuition free. And if you are very good, you can apply for USD $335 per month a scholarship. За сайн хэлсэнчлэн одоо мастер нь эхний жилдээ өмнөгүй тэгээд хичээлдээ одоо сайн байгаа шилдэг сурагч болох юм бол сар бүрийн $335 Америк долларын стипend авна. In addition, if you are a master student, after you come to China Medical University and find your mentor will provide stipend for you. За мастраар ирээд одоо доктор туслах профессороо сонгосны дараагаар бас туслах профессор нь одоо лабораторид ажиллаж байгаа оюутнуудаа тийм бас тэтгэлэг олгодог байгаа. In addition, after 1 semester you study at China Medical University, you can apply for outstanding academic scholarship. So this is for both undergraduate and graduate students, and you will receive a stipend of $335 to $1,678 per semester. За манай сургуульд суралцсны дараагаар одоо эхний семестрийн үнэлгээг тань харж агаад бас дахиад ийм тэтгэлэг олгох боломжтой. Үүнд нь болохоор нэг семестрт одоо 335-аас 1678 Америк долларын тэтгэлэг олох боломжтой. And on the website here, you could see several website links. That's for our application link. If you want to apply for spring semester 2021, the application will start on September 1st. За энд болохоор бас одоо аппликейшн хийх линкүүд нь байгаа. Энэ линк нь болохоор 2021 оны өвлийн семестрийн одоо эсэлт нь болохоор энэ жилийн 9 сарын 2-ноос эхэлнэ. And if you have any question about admission or scholarship, we also have email address with this email address here. За сургууль болон сургуулийн тэтгэлийн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл одоо энд манай имэйл хаягууд руу бас санал хүсэлттэй мэдээлэл одоо асуултаа явуулж болно. And this is the program offered by China Medical University. When you study at China Medical University, if you choose master or doctoral program, all the program will be offered in English. За энд болохоор манай сургуулийн одоо хичээлийн чиглэлүүдэн үүнд болохоор бакалавр, мастер, доктор, тэгээ мастер, докторийн хичээлүүд нь бас англи хэл дээр явагддаг байгаа. So you could see we cover a quite range of subjects. So you can look at we have biomedical science,
and medical laboratory science and biotechnology, and also biomedical imaging, radiological science, dentistry, Chinese medicine, integrative medicine, acupuncture, and so forth. За бас энэ хичээл одоо саяын дурдсан хичээлийн чиглэлүүдээр энэ манай сургуульд одоо эсгэд одоо бүрэн боломжтой. And this is another partial list of our program. So you could see undergraduate program, master program, and doctoral program. And the department is on the left-hand side. So we also have Chinese pharmaceutical sciences and Chinese medicine resources, pharmacy, nursing, physical therapy, rehabilitation, science, sports medicine, international public health program, biological science technology, nutrition, cosmeceutics. За энэ болохоор бас бакалавр, мастер, доктор суралцах боломжтой одоо хичээлийн чиглэлүүдээ саяын дурсан энэ хичээлийн бүх чиглэлүүд нь болохоор бакалаврын хичээлүүд нь миний бодож байгаа бол их хичээл хятад хэл дээр бас байдаг. Тэгээд мастер хичээл нь болохоор бас ийм гурвалжингаар тэмдэглэсэн нь болохоор ийм хятад англи одоо хамтарч ордог тийм тэмдэглээнүүд байгаа. So in the bottom there's a two icon. One is online application system, the other is CMU website. So if you apply for 2021 spring admission, it starts on September 1st and end on November 2nd, 2020. За энэ QR code одоо энэ линк нь болохоор манай сургуулийн application өгөх систем болон манай сургуулийн вебсайт байгаа. Тэгээд энэ 2021 оны өвлийн семестр нь болохоор энэ жилийн 9 сарын 1-ээс одоо 11 сарын 2 хүртэл явагдана. So, if you want to know China Medical University faculty member, this is the website. You see the bottom, that's the website. When you come here, you click in, you will find the research profile of China Medical University faculty member. It will be in bilingual language, in both Chinese and English. За энэ хаягаар ороод бас манай туслах профессоруудын одоо тэр судалгааны ажлуудыг бас харах боломжтой. Тэгээ өөрөө одоо ямар чиглэлээр сурах судалгааны ажил хийх сонирхож байгаа энэ тал бас мэдээллүүдийг англи хэл дээр авч болно. And this is the Facebook for International Student Center. So all the international students will join the Facebook. So right now, China Medical University has approximately 480 international students, and there are 6 students from Mongolia. За энэ болохоор олон улсын сурагчдын одоо Facebook юу байгаа, хаяг байгаа. Тэгээ энд манай сургууль нь болохоор 480 гаруй гадаад сурагчдын 6 нь одоо монгол сурагч байгаа. So that's the brief introduction of China Medical University and our program and our scholarship. If you have any questions, I would be happy to answer the questions. За сая одоо манай сургууль болон сургуулийн тэтгэлгийн талаар бодо танилцууллаа. Тэгээд ямар нэгэн асуулт байгаа бол одоо баяртайгаар хариулах болно. I would also like to ask Anita to share her experience for her study at China Medical University. За бас би бас одоо өөрийнхөө энэ сурж байгаа туршлагаасаа бас хуваалцах боломж одоо надад өгч байгаа шиг байна. Би болохоор энд мастраар сурдаг. Сая хичээлээд дурдсанчлан мастраар сураад тэгээд миний сургуулийн төлбөрийн хувьд гэх юм бол эхний 1 жилдээ өнгөө. Тэгээд би одоо лабораторид ажилладаг. Лабораторийн багш маань бас надад тэтгэлэг олгодог. Тэгээд дараа жилээс одоо өөрөө төлбөрөө төлөх тийм боломжтой байгаа. Тэгээд манай сургуульд одоо элсэх одоо шалгуур нь мэдээж бас англи хэлний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Бас дүнгийн бас өндөр оноотой байх хэрэгтэй. Миний хувьд болох юм бол хятад хэл дээр хвшлийн хичээлүүдэд үздэг байгаа. Тийм байна. There's also 140
students club at China Medical University. So you could choose all different type of student club to join when you come to China Medical University. And Taichung is the second largest city in the entire nation of Taiwan. And so students here, I think they also prepare international student handbook and China Medical University living guide for international students. So when the students come to China Medical University, they will get used to the campus life very soon. Би юм асуучих уу? Аха. Юу докторийн тэтгэлээ сэтгэл судлалын чиглэлээр байсан уу? Би сая гүйцэсээ харсангүй л дээ. Нэг Тэгтээ яг уу ерөнхийдөө улам сонгох одоо хятад эмнэлэгтэй холбоотой жоохон нейросайенс хоёр холбогдсон тиймэрхүү докторийн чиглэлээр их ч сонирхож байгаа. Хоёрдугаар бинд хоёр асуултад тавьчих. Нэгдүгээр дан хоёрдугаар бинд юу докторийн тэтгэлэг гэхээр яг 100% тэтгэлэг гэж байгаа юу? Одоо 3 жил ч юм уу 4 жил гээд эсвэл заавал тодорхой хэмжээний part of байгаа дараа нь өөрөө төлөх тийм юутай юм уу? Эсвэл одоо бүр докторийн одоо сургалтын тэр чигээрээ 100% тэтгэлэг байгаа юу? За би хоёрдугаар бинд хятад хэл нь одоо гуандугаагаараа юм уу? Эсвэл одоо хятадаар байд юм уу? Mandarin Chinese के बेटे ते Mandarin Chinese дээр байдаг. За. 他的问题是오시나라? B 어떤说的attend还是这个觉得说博士班有100份的那个奖学金有吗？然后就是说博士班的奖学金是可以100份吗？还是只有那个2年后才可以怎么有什么办法可以拿到奖学金这样？他一开始就有奖学金，博士班一来就有奖学金啊。对。他的问题是说，就是博士班，他那个2年是就100份的奖学金。后面都不要交奖学金的吗？你说学费啊？对，学费是2年免学费，那之后那个学费就少那个。博士班是大概他是说也博士班有心理学吗？心理学在这里没有，这里没有心理学，没有心理学。对。байна уу? байна. Сэтгэл зүйн чиглэлээр одоо тийм докторийн юу байхгүй юм байна. Тэгээ хэрвээ докторийн тэтгэлэг гэх юм бол одоо сая дурсанчлан эхний 2 жилдээ одоо төлбөрөөс чөлөөлнө. Тэгээд бас таны одоо тийм стипендиудыг сая бас танилцуулсан байгаа. Доктор чи хэдэн жил ах юм бэ? Chinese medicine depends probably 3 to 5 years. All depends on your progress. You publish paper earlier, you may graduate within 2 years. So it depending on how fast you publish your paper. Okay. За тэгээд юу яаж болох вэ? Манайд танаа нөгөө нэг холбогдох байгаа илүү шууд интернетэд холбогдлоо танаа төлөөлөгч Монголд Улаанбаатарт тэгвэл үү? Тэр нөгөө Тайваны боловсролын тэрэндээс бас тэр мэдээллийг авах байгаа. За. Тэгээд хавар одоо шил 21 оны намраас эхлэх хичээл гэвэл байж болох одоо намар өгөх юм бол хавраас хичээл нэг эхлэх юм шиг байна шүү дээ 21 оны. Тийм. Тэгэхээр 21 оны намраас хичээллэгт материал өгж болох арай болоогүй юу? Шүү байгаа юу? Тэр эсэлт нь болохоор 21 оныхоо хорон ч юм уу бас эсэлт нь авах. Тэр гарах байгаа тийм. Материал өгөхөр яа гэдэг манай дээр төлөөлөгч юм өгд юм уу шууд онлайнаар танарт өгөх юм уу? 他是说申请学校的话，直接用 email 来给我们那个资料吗？还是网站 website to fill out information. сайн ийм холбогдох одоо тийм линкүүд өгсөн байгаа. Тэрэн дээрээс авч байгаа тэр юугаа бөглөөд явуулж болно гэж байна. And when you scan the QR code, you will
get connected to the website. A website will give you instruction how to fill in the information. You just fill in information and submit your information through the online application. I see. Thank you so much. За баярлалаа. За баярлалаа. Any other questions? За өөр асуулт байгаа болов? За сайн байна уу? Юуны өмнө мэдээлэл өгж байгаа манай профессор хэн билээ? Манай юуны багш чинь. Dean. Yang. Professor Yang. Yeah. How are you? Pretty good. How about yourself? This is Ogi, the director of Taiwan Education Center. Oh, that's great. Yeah. Good to see you again. Nice to see you. Yeah. Very impressive presentation. Thank you. Would you please a little bit elaborate more on the new campus? I'm just shocked by the amount of investment you're putting into your new campus. $1.3 billion is a lot of money. Money because we okay. So we already developed into a world-class university, and we are going to recruit, as our President Hong mentioned, within the next 3 years, we will recruit more than 100 faculty members. Actually, when he came to join China Medical University last year, he already recruited 20 faculty members. And each faculty member, he gave them a salary, $90,000, and also $1 million for research. So these what we want to attract outstanding faculty member to join China Medical University. And right now on Suidan campus, we have 3 new buildings. All 4 or 5 colleges and all administration team will move to the new campus. And we will continue to build another 12 buildings. So the total, you could see the 40 acres place will be filled with building. And we also invite Frank Gehry. If you know Frank Gehry, he is Pritzker architecture winner, and he will be the architect to design the medical museum. Okay. I visited Asia University several times. Of course, that's your sister university in Taichung. And I'm just thinking, in terms of future plans, right? Are you working with any universities in Mongolia, and how you can, I guess, you're making so much investment, so much research activities there. And I'm kind of thinking how Mongolian medical universities can benefit from that. And of course, we are happy to collaborate with Mongolian universities. So that's the reason why if this university, they could send their outstanding graduate students to study at PhD at China Medical University, we are happy to accept them. And we also happy to conduct a research collaboration with the faculty member at Mongolian University. За минийдээ чи нөгөө оюутан юм биш үү те нана. За минийдээ нэг ингэж яриад тацаа одоо сонсож байгаа хүүхдүүдэд мэдээлэл авж байгаа асуудууд ерөнхийдөө за одоо хятадын анагаах ухааны их сургууль гэдэг чинь одоо дэлхийн топ 301 сургуулийн нэг асар өндөр одоо шалгууртай бас нэр хүндтэй судалгаан суурьсан их сургууль байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр наад сургуулийнхаа одоо магистр докторт мэдээж одоо олон мэргэжлэр ингээд судалгаа хийгээд судлаач болоо тэнд бас ингээд магистр доктор хамгаалах анагаахын чиглэлийн бүх мэргэжлүүд байх шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр наад сургууль руугаа чиний хувьд одоо яг хувь хүний хувьд яаж явсан бэ? TOEFL IELTS-ийн шалгалтандаа эсвэл хятад хэлний оноогоо яаж бэлдсэн? За очоод тэгээд одоо тэтгэлэгт яаж хамрагдах вэ те? Ялангуяа доктор, магистрийн тэтгэлгүүд нь монголчуудын хувьд хэр боломжтой байдгийг те? Ямар шалгуур хангуул тэрийг авчдгийг. За тэгээд ажил төрөл хийх боломж байдаг юм уу? Тайжун хотын наад одоо орчин чинь Тайжун хотын төв хавцаа байгаа бах те. За тэр боломжууд нь хэр байдгийг ер нь одоо ингээд Монголын анагаахын чиглэлээр сурах гэж байгаа оюутнууд одоо яаж бэлтгэх гэдэг дээр чинь нэг хөөрхөн зөвлөгөө өгөх заяа. За
Би болохоор бас манай сургуулийг ийм анагаахын чиглэлээр суралцах байгаа Монгол оюутнуудад бас үнэхээр нээлттэй тийм өндөр боловсрол олгодог тийм сургууль гэж бодож байгаа. Миний хувьд гэх юм бол косметик эмчилгээ гэдэг ангид одоо энэ семестрээс мастерын ангид сурч байгаа. Тэгээ миний хувьд хичээл маань болохоор ихэвчлэн хятад хэл дээр үздэг. Би өөрөө энд хятад хэлний хүү одоо сургалт хэлний бэлтгэлд 2-оос дээш жил одоо ингэж хэлээ үзэж байгаа. Тэгээд сургуультай хятад хэлний оноотойгоор одоо ингэж хэлсэн байгаа. Тэгээд миний хувийн тэтгэлэг гэх юм бол одоо эхний жилдээ сургуулийн төлбөрөөс 100% чөлөөлөгдсөн. Тэгээд сар бүр одоо бас манай туслах профессор маань надад бас сар бүрийн одоо стипенд олгодог байгаа. Тэгээд шалгуур нь гэх юм бол мэдээж бас ингээ англи хэлний оноотой байх. Тэгээд дүн одоо бакалаврын мастер сурах гэж бол одоо бакалаврын дүн тэгээ бакалавр сурах гэж бол одоо 10 жилийн дүн гэх зэргээр одоо шалгууруудыг харах байхаа. Тэгээ миний хувьд хэрвээ ажил хийн гэх юм бол англи хэл дээр бас ажлууд олдно. Гэхдээ бас хятад хэлтэй байх юм бол илүү давуу тал болох байхаа гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр энд их хвчлэн одоо хятад хэл дээр одоо амьдралаа явуулдаг болохоор тийм хятад хэл дээр одоо ажлууд олдох боломжтой. Би бас өмнө нь энд хийжсэн ажлын туршлага гэх юм бол одоо буудлын цэвэрлэгч одоо рестораны үйлчлэгч гэх зэрэг тийм ажлуудыг хийжсэн. Тэгээ өөрөө хятад хэлтэй болохоор надад ажил олоход илүү амар байдаг аа. So any other questions? Өөр асуулт байна уу? Байна. Да. Одоо нөгөө магистр сурах гэж байгаа бол сургуулийн дүнгийн өндөр хэрэгтэй гэж байна. Тэр нь өндөр гэдэг нь одоо хэд байх вэ? Хэлний оноо юу? Хэлний оноо юу? Ерөнхийдөө тэр нь сургуулийн дүнгийн голтын хамаатай. Мастер дуу тий? Тий. Одоо би нөгөө энэ 5 сард ажилтг гэсэн уламжлалт юм тий. За уучлаарай. Гацаад байна. Тийм, дуун гацаад байх шиг байна. За ерөнхийдөө болохоор тэр нөгөө нэг элсэх одоо дүнгийн суур юуг л харж байгаа юм шүү дээ, тий? Тий. Одоо тэр нь за одоо гацж байна уу? Одоо гайгүй. Юу би энэ нөгөө 5 сард аширсыг төгссөн баггүй уламжлалтын хэмжээр. За. Тэгээд одоо тэгээд магистр гэдэг юм бол ер нь бол 100 мөний тийм програмууд байгаа юм шүү дээ. Сая байгаа. Тий. Тэгэхээр өнгөрсөн сургуулийнх нь одоо бакалаврын тэр төгсөн нөгөө дүнгийнх нь голчмолч тэнд хамаатай юу хэрэг хамаатай бол хийдээс дэш байх хэрэгтэй юм бол. 他大学是用就是中国医毕业的，然后他是想申请研究所，就是他要看是那个大学的成绩是大概多少的话，可以申请到研究所这样。It will depends on which program we would like to apply for. I think it all depends on the which program you would like to apply. So you graduate from China Medical University? 中国医就是中国大陆啊？不是，他是蒙古人，然后他毕业的那个系是就是 traditional Chinese。对。Traditional Chinese medicine. So you want to apply for Chinese medicine program? 那他会讲一点中文吗？他不会讲中文。Chinese medicine。如果就是中国医药那个系是只需要中文的意思吗？不是需要，因为有时候那个会有古文呢，对，古文是会要有一些中文的，不过他可以 apply 看看，不见得了，因为我们有时候 I think you could as long as you graduate from the traditional Chinese medicine, you could just send your application to either by the Graduate Institute of Chinese Medicine Master Program or Integrated Medicine Program. I think both are suitable for you. And in addition, probably you could also, for the research part, actually, you could also apply for Graduate Institute of Biomedical Science, because this is there's over 100 faculty member in this Graduate Institute. You should be able to find faculty member to mentor you. So
I would suggest you to apply for Graduate Institute of Chinese Medicine for master program, or for Graduate Institute of Integrated Medicine or Graduate Institute of Biomedical Science. So is there any program of acupuncture in master? Yeah, we do have an acupuncture master program for acupuncturists. Yeah, international master program for acupuncture or acupuncture program. Yeah, we do have that. За зөвөр юу асуух гэж байгаа мартчихв. Юу та болохоор юу ямар сургууль төгсөөд яг явсан эндээс? За би болохоор бакалавра Монголд хувийн сургууль төгссөн. Тэгээд энд ирээд ер нь бол 3 жил 4 жил байгаа. Гэхдээ энэ хугацаанд болохоор хөвчлэн хятад хэлээ үзчихсэн. Тэгээ би хятад хэл дээр хичээлүүдээ үздэг байгаа. Тийм. Тэгэд юу юм бол одоо англи хэл нь IELTS юм уу TOEFL-ийн хэдэн оноо эсвэл HSK хэдэн оноо гэд хэд болон хэдээс дэж байх хэрэгтэй юм бол одоо л би нэг хятад хэл уг нь үзээд байгаа байхгүй юу. Гэхдээ хилжил явж байгаа л да. Хэдээс дэж байж орд юм бол эсвэл англи нь юу найлуулна. Тэр нөгөө нэг аппликейшны линк байгаа штэ. Тэрэн дээр өөр нь ихэвчлэн бүх мэдээллүүд нь байдаг. Тий. Одоо хичээл бүр ер нь янз янз. Тэгээд чи одоо сая одоо тийм зүүнний юун дээр сурна гэж байгаа штэ. Тэр нь чинь болохоор англи хэл дээр бас international оюутнууд байдаг. Гэхдээ одоо тийм зарим нэг уламжлалт хангах гэдэг утгаараа тийм зарим одоо ном юмнууд нь одоо хятад хэл дээр байх болохоор чамайг бас хятад хэлтэй мэдлэг байдаг болов уу гэж асууж явах шиг байсан. Харин тий одоо яагаад гэхгүй нөгөө нэг энд чинь күндэд сураад байгаа байхгүй юу? Тэгээд эхний 2 жил нөө HSK 3 гээд анхан дунд гээд шитэд штэ тэрийн дөнгөж дууссан. Тэгээд ер нь явжлаа л да. Гэхдээ шууд очиод хятадаар бол арай л амжихгүй санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ зүүн мөнд хийж англиар байд юм болов уу? Баа сайн нөгөө international оюутнууд тэр зүүнний ангид байдаг гэдэг хэлсэн. Тий. За тэгээд сайн нөгөө яасан дээ нөгөө тэтгэлгээ энэ сайт руу орж хараарай гэдсэн би тэр сайтын юус харж юмцсангүй тэрийг явуулах боломж гэнэ. Энэ нөгөө нэг юуны дууссан дараагаар тэр мэдээллүүдийг нь бүгдэнд доорн тавих байхаа. За. Тий. За өөр асуулт байна уу? Okay, thank you professor. Thank you. Any other questions? За би бол болчлоо. Та да үнтэй хавла. Яг хоо ер нь манай оюутнууд нэг ийм сонирхоод байгаа шүү. Одоо эн чинь ингэж штэ танаа сургууль чинь олон улсын одоо зүү акупанкчер гэдэг чи одоо зүү тариур гэх үү те? За зүү тариурын олон улсын програм гэдэг бол англиар зааж байгаа гэсэн үг. За олон улсын biomedical sciences гэдэг бол био ангаах ухааны шинжилгээ ухааны магистрийн хөтөлбөр гэж байгаа те. За нийтийн International Public Health Program гэдэг бол олон улсын одоо нийгмийн эрүүл мэндийн магистрийн хөтөлбөр гэдэг ингээд энэ 3 магистр бол 100% англи хэл дээр хичээл зааж байна гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол манай явах гэж байгаа хүмүүс маань бол нэг IELTS шалгалтын нэг 6.0-6.0-аас дээш авсан байхад бол China Medical-д орох байх гэдэг тэр юмнуудын нийтлэл сайн тодорхой олгоод өгвөл хүүхдүүд бас бэлдэн шүү дээ. За нөгөө талдаа бол яг нөгөө бүгд ингээд чам шиг мундаг хятад хэлтэй хүн бол ховор шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө Монголоос яг англи хэлээ IELTS-ийн оноогоо 6.0 аваад очиод ингээд 100% англи хэл дээр судалгаа хийгээд суралцах боломжтой юу гэдгийг ил асуугаад байгаа бах л да. Тэгээд тэтгэлгүүд нь ямар байх юм, яаж одоо хамрагдах уу те? Тэрэн дээр нь чи туслаад өгөх боломж байна уу? Групп нээж жагаад одоо те? За. Тэр нэг сайн болов. Сайн юу яагаад мэдээлэлээд өг заяа. За. 他是说那个英文的成绩是大概需要多少？就是要确定跟他们说的话比较清楚。IELTS. I think you could say IELTS usually is 6.0, but 5.5 will also be considered. So usually IELTS is 6.0, and for the TOEFL is just equivalent to IELTS 6.0. Yeah. Миний хувьд бол би
манай энэ сургууль одоо 6 монгол оюутан байдаг гэсэн. Тэгээд би хятад хэл дээр хичээлээ үздэг, бусдад бол 5 оюутан бол англи хэл дээр бүх хичээлээ үздэг байгаа. Адилхан бас мастерын чиглэлийн оюутнууд бас байгаа. Юу нэг юм асуугаадах. Ерөнхийдөө нэг манай энэ глобал өдөртөгч дээд сургууль чинь бас анагаахын хөтөлбөртэй 6 жилийн хүний хэмжээ хөтөлбөртэй. За тэгээд бас эрүүл мэндийн бодлого удирдлагын чиглэлээр бас магистрт эмчнэр сурдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо богино хугацааны одоо эмчнэрт зориулсан зуны гэх юм уу богино хугацааны сургалт, солилцооны хөтөлбөрүүд ямар боломжууд байна? Тэгнэгүүд яг бид нар эндээс бас энэ карантин коронагийн асуудал шийдэгдсэний дараа бас манай оюутнууд голдуу эмчнэр гэсэн үг шүү дээ. Одоо орон нутагт байгаа эмч хийж байгаа ийм хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийг сургах чиглэлээр хөтөлбөрүүд юу байна? 他是说在蒙古他们学校也有那个医学的学习，然后他就是想说我们这里就是怎么样可以一起合作的方法，就是说交换学生啊，还是夏天有什么补习班，还是那种的活动啊，就对交换的活动有什么可以So yeah, for the exchange, actually, we do accept some students to exchange students at China Medical University, but usually most of them probably come to the hospital to take the electives. So if you are medical students at the senior year, you can apply to take elective courses at China Medical University Hospital. Yeah, so that's for the electives. For the usually courses, of course, if you are in the master or PhD program, would like to spend half year or year study here, I think as long as you could find a faculty member who are willing to accept you, you should be able to come here. Yeah. Basically, you need to find a faculty member who would like to take you into his lab. Yeah. Let me ask you this question in English because I don't know if I was communicated properly. So basically, our university have professional doctors, medical doctors who are enrolled in our Master of Healthcare Administration program. These are full-time working doctors. And I was wondering if you have any sort of short-term program for medical doctors, kind of like a visiting fellowship program or in the summer, any sort of international doctor visiting program. That was the question. Oh, okay. So for the summer, basically it depends on what type of program you would like to take. For example, we do have offer summer acupuncture program for international doctors who come here to take 2 weeks to 4 weeks. And so this is usually the program we offer for international doctor who would like to learn acupuncture. And for the other part, since they are all full-time medical doctor at your institution, so I don't know. It all depends on what type of a program you want, and if you could say what type of program, tell me what type of program you want, and I could tell a faculty member to come up with this type of program. Summer semester. Yeah. We do have summer semester. 还有问题吗？өөр асуулт байна уу? So any other question? 没有。За асуулт асуугаарай манай оролцогч нар. Төмөн баян дэлгэр асуулт байна уу? Долгосрон чама өөр хинхэ оролцож байна. За яг энэ
мэдээллийн одоо сургалт маань бас бичлэгийн дараа нөгөө Тайваны боловсролын төвийн сайтн дээр тавигдах учраас бас дараа нь нөхөж үзэх боломжтой байгаа. За мөн одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл манай Тайваны боловсролын төв маань глобал өдөртөгчтэй сургууль дээр байрлаж байгаа. Тэгээд тэнд бас хурж ирээд одоо мэдээллийн ажилтнаас мэдээлэл авах боломжтой. За мөн энэ чатн дээр энэ тухайн сургуулийн хүмүүсийн одоо имэйл контакт юмнууд байх шиг байна тий. Тэр лөө бас шууд холбогдож болох юм байна. Okay. Okay, Ivy, are you there? Yes, I'm here. It's a very good Q&A session. Very good feedback and very good questions. So if there's no more question from the students or from the audience, we will just close today's presentation, and all the content will be recorded and uploaded to our Facebook. So please stay tuned, because next week we have another university to join us. So Professor Yang, thank you for your time, and thank you for the students' help. Thank you very much. So China Medical University is a leading university in the world. So we welcome the Mongolian students to study your master or PhD program at China Medical University. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank Bye. you. We will see you next Friday. Bye-bye. Have a great weekend.